GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਮੰਗ ਵੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਿਜਨ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਹੁੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ, ਸੈਕਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ 18 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤਾਂ, ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਗੈਂਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਨ ਐਂਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਿਜਨ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ ਬਟ ਓਰੀਜਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਕਲੇ ਆ ਰੌਚਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਦਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਕੇਸ ਆ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 2010 ਵਿੱਚ ਜੀ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਦਰਮ ਦੇ ਸੈਕਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਰੋਦਰਮ ਜੋ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 6 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੀ ਗੈਂਗ ਸੀਗੀ ਜੀ। 5 ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੀਅਰਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਸੂਟੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਗਾਂਜੇ ਦੇ, ਉਹ ਦਵਾਉਣੇ ਆ ਰੋਦਰਮ ਜੋ ਯੋਕਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੈਕਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੈਯਬਦਾਦ, ਅਮਜਦ ਅਲੀ, ਮਤਲੂਬ ਹੁਸੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਸਰ ਦਾਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਲੱਗਦੇ ਇਹ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਵਾਨ ਔਰ ਹਰਾਮੀ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਲੇ ਆ ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਆਈ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਪਸੈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਰੌਚਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਗੈਂਗ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਆ। ਕਰੀ ਅਬਦੁਲ ਰਾਊਫ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਰੌਚਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ਰਮ। 47 ਲੜਕੀਆਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਜ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਰੌਚਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ
14 ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਰੌਚਡੇਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਟੇਕ ਅਵੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰੌਚਡੇਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੌਚਡੇਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰੌਚਡੇਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ। It's disgusting. It's disgusting reading this. It leaves like an effect on you. You don't want to let your kids go anywhere after reading all this stuff. So ਇਹ ਜੋ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਟਾਊਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਵੇ। ਇੱਕ 14 ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦ ਜਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਕਿ ਜੀ ਰੋਦਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 1400 ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਾਊਥ ਯੋਰਕਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫੇਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜੀ ਆਕਸਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਕਿ ਜੀ 16 ਸਾਲ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਂਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੇਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਲੀਡਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੋਦਰਮ, ਰੌਚਡੇਲ ਅਤੇ ਟੈਲਫੋਰਡ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ 2004 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਓਲਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਨ ਟੈਲਫੋਰਡ 1000 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਗੈਂਗਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਜਿਓ ਆ, ਬੜਾ ਜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਕਾਫੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਜੀ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 83 ਤੇ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀਗੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਜੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। 71 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ 1980 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ। ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਹੀਰੋ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਸੰਸਥਾ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਇਹ ਜੀ 71 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੂਗਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। 3 ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਟਿਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਔਰ 14 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੀ, 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚੀ। 11 ਕਾਊਂਟ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਸੈਂਟ ਅਸੌਲਟ। ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਂਡ 2 counts of gross indecency with a child। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਮ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਪਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ।
ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਤਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਕਾਫੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਹਿਚਨ ਨਾਲ, ਨੌਰਥਹੈਂਪਟਨ, ਬੈਡਫੋਰਡ, ਮਿਲਟਨ ਕੀਨਸ। ਚੋਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ 2010 ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਰੋਦਰਮ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਓਲਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੌਚਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡਰੂ ਨੋਫਕ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਤੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੈਟਸ ਕਮ ਆਊਟ ਦਿਸ ਈਅਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 1400, that's 1,400 children were sexually exploited in Rotherham between 1997 and 2013. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਇੱਕ ਟਾਊਨ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਗੈਂਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਆ। ਐਂਡਰੂ ਨੋਫਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ overwhelmingly the men were of Pakistani origin and we need to understand why this has been happening. So it's about that report ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆ, ਕਿ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਫॉर द youngsters watching out there, especially the girls, you need to be aware of what grooming is. We're going to talk about that. You need to be aware how it's done, how these people get to you, and what they promise you, and where you're probably most likely to end up, and how it's all done, you know, how they make you, they target you, what sort of things you need to look out for. I mean, they might be targeting you now, so at least you'll know what to look out for, who you need to talk to about it, and what you can do, and what help there is out there. ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੈਸਟ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ she's been on the show before. She's a specialist youth support worker. Her name is Nimrata Bhaiya. Sat Sri Akal, welcome to the show. Thank you, and Sat Sri Akal to all viewers, and thank you for having me again. It's a pleasure. No problem. ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ grooming ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Grooming ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਈਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਡਲਟਸ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ we can't stipulate an age for the people who do this, right. But it's where you would target young vulnerable people to flatter them. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ esteem ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, as we call them in Punjabi. That's right. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਂਗਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਰੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਲੀਏਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਆ, or I am your well wisher, I know
your best, I understand you really well, you know, you're a great person. ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ. I know we shouldn't use those words, but that's what it is. It's a plan. It is a scheme, it's a plan, it's organised. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ actually there's more than 5, 10, 20. So a gang ਹੁੰਦੀ ਆ. Yeah, it's a gang of adult men and sometimes adult women. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, it can range from, like I said, from 13 right through to 50, we've seen in cases. Right. The girls, once they're groomed, or young boys, once they're groomed. Boys as well? Yeah, boys, there's cases of boys. ਜਿਹੜੀ Rotherham ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ that are young men, right. But actually ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ it doesn't happen to men. Might just not be willing to report it. That's right, yeah. And I think it's more difficult for men to talk about that subject 100%. Than it is for young women. Once they're introduced to that and ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ 5 ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ. If they ask you to go somewhere with them, you go with them. Why do the girls do this then? Because have they taken these men into their confidence then? Why do they do it? I think it sometimes is ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ you know the intelligent and the bright ones and the ones that are confident don't fall into these traps. This can happen to anyone, absolutely anyone. Doesn't matter what colour you are, doesn't matter how bright you are, it doesn't matter what kind of home you come from, it can happen to anybody. The reason why these girls go into that is because it's that teenage age. Somebody shows you love and affection, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਆ, and it's a little bit like the whole Bollywood romance scene. You know, you think, oh my God, this person loves me to bits and that's it, you know, this is great. But sometimes I think it's about those young people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, like they might be drinking alcohol, they might be using drugs, and actually if this person is saying, oh, I can give you this for free, or you can come into my house and use it, you just think, oh, bingo, you know, it ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਮੈਨੂੰ, lottery ਲੱਗ ਗਈ. It is ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? What exactly happens to these girls? Because we have to tell the girls here the message, look, that this is what actually can happen to you. So what happens to them? Abuse, right. and abuse in capital letters, which means they are raped, they are trafficked. Traffic ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ. ਫਿਰ it doesn't just stop there. ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ. You just moved around the country. Right. There haven't been any. It's like a piece of meat, really, to be honest. You are, yeah. That's how it is treated, and you're passed from different men to another group of men, then to another group of men, and you're told that they're all your friends, and that you must keep them happy, and they're looking out for you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, so let's say you challenge them and say, you know, that was horrible, or you've been abused once, you tried to get away, they make it even more difficult. So they'll threaten you with, we'll abuse you even more, or actually you won't get your alcohol now. And they'll just Do they make you dependent upon these substances? Yeah, you form an attachment. So ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੋਗੇ, because you trust them. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਡਰੱਗ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦੀ ਬਣ ਜਾਓ, that you become addicted to them. Yeah, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ. That's why some people go back. Yeah, that's true, and that's very common that I see in our teams, is that young women who have been exploited, trafficked, and have been damaged, if you like, emotionally, they still go back, and sometimes it is just because of the drug dependency. Right, so first of all, what are the telltale signs? I mean, what do we need to watch? What do we need to look out for as parents if we think a child's being groomed, and what are the telltale signs really? I mean, because ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ what they going through? ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ outside of our own lives. For example, checking their internet history. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ security settings ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ history check ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Facebook
loads of kids are on Facebook. Yeah, you know, can some just lie about slyly it. get someone to check it. Yeah, get someone to check their Facebook. Yeah, you don't have to do it yourself, but you No. can get someone to check it. Yeah, Yeah, get the older brother to check it or the older sister to check it. Don't do it in a way where you start stalking them. I will say that. I've had parents who say, I've got a tracking device on my iPhone and I stalk my daughter. You know, don't get that device far. in a school bag. It tells you exactly where she is, yeah. That's right. Maybe going a bit too far. Internet, you know, ज़्यादा time bana. You know, using social media a long time. अपनियां फोटोआं खिंचना, फोटोआं खिंच के Facebook ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ launch करना, things like that. There are the signs. अपने bedroom चों नहीं निकलना, not socialising with anybody else. It might be that as a family you have dinner times or you have meal times. They tend to keep themselves outside of that. They might be isolated. It might be that they come back from school and then they just go out straight away, so they're not home for family time. Other signs, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ friendship circle ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆ, I would say the best thing is to know all of them. And their families. That's right, yeah, because if your kid's going out, they're going to be going out with their friends. But a lot of the time with the grooming cases, some of these young women weren't going out with their friends. They were picked on their own and then they introduced their friends. So ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਤੇ ਜਾਣੋਗੇ ਜੀ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਡ ਚੱਲੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੇਲੀ ਆ ਕਿ ਸਹੇਲਾ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਹੇਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਆ ਫਿਰ after this, you know. That's right, that's right. So you know, there's stuff that they can do, I suppose. That's right. Other things would be school ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹਾਨੇ ਪਾਉਣੇ. Oh, ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ, I don't want to go in. ਫਿਰ it's a way of getting you out to work, them staying in because they're saying they're ill, but really they want to go out and they're going out with these people. Right. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਫੋਨ ਆ, mobile phone ਆ, that's very common. Right. or ਆਪਣਾ mobile phone. One for one line and one for something That's else. right. ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ number ਬਹੁਤ ਬਦਲਦੇ ਆ. That's another sign. It might be that you notice ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੂ ਆ. And you haven't paid them for it. That's right. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ pocket money ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ. Yeah, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ? That's right. Yeah, I mean, mum's pretty much sharp on them sort of things. ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ. That's right. I would say in particular things like phones, jewellery. Shoes. Yep. Shoes, certain bits of clothing. I say jewellery is a big one just because that's one grooming technique of showing them that they love them. So, you know, in relationships. Really? So jewellery is like... Yeah, that can be a big one. That can be a big one. Particularly for those who might come from quite good backgrounds, so young women who are from good families, you know, they're not going to need new clothes all the time, but jewellery, flattering, you know, driving them, giving them lifts from one place to another, those sorts of things. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ at the time, those sorts of things are things to look out for. Other telltale signs are if school ਤੋਂ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੈਸਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਛੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣੀ ਬਹਿਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵ ਹੋਵੇ in school. So it might be that, you know, attitude changes. That's right, they might suddenly become very sociable, or they might be very withdrawn, or actually they're coming into school late and ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਹੈਗੀ, things like that. Because if they're staying out, then they haven't got a spare pair of clothes, you know, or maybe they're being supplied spare clothes. You were saying not long ago about, you know, mums are really good at picking up on signs with their daughters because should be. Well, you'd hope so, but then you've got to remember is that these people who groom and exploit them will give them all the skill set that they need to hide that information. So they come with a game plan, these guys. Yeah. They'll tell them. They'll say, even to the fact that they've thought about the clothes that these. Oh yeah, they'll say, oh no, ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਾਂ you know, the girls might be putting them in a big black bag under the bed, you know, all sorts of things. It's not going to be so obvious, I would say. These things are really secretive that quite hard to pick up initially. The age of 12. So 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ offences ਕਰਨੀਆਂ, they were condemned, these men were condemned as sexual predators by the judge. They were found guilty of grooming teenage girls for sex. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
Zafran Ramzan, 21 years old, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ. He's been guilty of raping a 16-year-old girl in her own home. 4 men were also convicted of sexual activity with a child. Razwan Razak, 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ. ਉਮਰ ਰਜ਼ਾਕ, 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ. ਆਦਿਲ ਹੁਸੈਨ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, and Mohsin Khan, 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, were sentenced to 4 years in prison. ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਅਫੈਂਡਰ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਫੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ ਅਫੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਫੈਂਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ. ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਵਿਲ be wary. There's certain things that people who are on sexual offence registers can do and can't do, can work. They can't work with children for a start. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 1997 to 2013, between that, there were 1,400 cases of children abused. 30% of the victims were already known to social services. So, ਜਿਹੜੇ 30% victims ਸੀ, social services already aware ਸੀ. 2013 ਵਿੱਚ 157 reports were made concerning sexual exploitation to the police, and only 9 prosecutions were made. And this is South Yorkshire police ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ what they found was quite a lot of failings on behalf of the police. Police ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ that parents had reported the cases to the police, and the police was scared of investigating the matters because they were afraid to upset the feelings of communities. Not just the police, but parenting ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸ ਸੀ ਕਿ that they had failed to listen to their children. ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ. ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ. ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ. Quite a lot of failings ਜੋ ਹੈਗਾ. And recently ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ at the time, he's resigned as a result of it. ਇੱਕ ਜੋ ਡੈਪੂਟੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਖਤਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਤੇ ਐਕਿਊਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ he potentially ignored a politically inconvenient truth. ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਰਪੇਟਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ targeting white young girls. ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋਦਰਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, instead of helping us. ਕੁਛ occasions 'ਤੇ ਜੋ victims of sexual abuse, they were criminalised. They were arrested for being drunk while nothing was done to the person who was the abuser. ਜੋ vital evidence ਸੀ ਉਹ ignore ਕੀਤਾ ਗਿਆ. And the police were trying to manipulate the figures by removing the monitoring for processing for the girls who were pregnant. And these girls, a lot of them, were in care and in social services. So ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਸੀਗੀਆਂ social services ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ. I'm going to ask you a few questions now about this Rotherham case, ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ findings ਸੀਗੀਆਂ ਕਾਫੀ damning ਸੀਗੀਆਂ. ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ let down ਕੀਤਾ, and social workers let down these girls who were being groomed. I mean, why didn't the police act upon this and straight away, and why did they ignore these issues? ਕਿਉਂ ignore ਕੀਤਾ ਗਿਆ? I think ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਦਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੀਡੈਂਸ. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲੀ ਥਾਣੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਤਾ. There's no evidence unless you go within a certain time and you get the forensics, from the DNA and so forth. 2 years later, there's not going to be much evidence. No, there's not going to be. And what happens is all
ਜਿਹੜਾ victim ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ court ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਕਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ and at the end of it they don't get no outcome, they're out on bail conditions. The other thing as well is grooming ਜਾਂ exploitation ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ involved ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. We're talking hundreds of girls at one time as part of one gang that they might be targeting. I remember working ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ July, and I went to visit a girl in a school. ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 15 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ in 2 schools. Wow. And that was just the tip of the iceberg. Has that led to any prosecutions or anything like this? No, ਉਹ case ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. Right. So people have been caught about it? Yeah, those girls are now... come out into the open and talked about it? Yeah, they've talked about it. We've, signposted them. Why hadn't girls spoken out before? They didn't know. Why did it take someone like you to go there? And why didn't they talk to their parents or talk to a teacher or doctor? If I think about this young person in particular, ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, so she would have the looking after duties. ਕਾਫੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ ਕੁੜੀ, right? So she could trust her own decision. No, not Asian. Black Caribbean ethnicity. ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ involved ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, they were all mixed. We can't say ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਸੀਗੀਆਂ. They were all kinds of girls. From a good home? Yeah, very good home, working professionals. She wanted to be a lawyer. Very high aspirations, but she was involved in this. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, it was actually on the subject of alcohol. Right. And ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਐਲਕੋਹਲ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ to socialize with your friends. ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ as I was asking her the questions, she was able to recognise, oh, actually, yeah, ਉੱਥੇ 5 mattress ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ. Wow. So she was recognising it as we were going along. So it's like she was opening her eyes and she was unlocking it all as she went along. Because she'd never given it a thought before. No, she just thought ਇਹ flat ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ boundary ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ. These guys really brainwash these girls. Yeah. Brainwashing ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸਮ ਦੀ. Yeah, I remember she was telling me ਵੀ ਇੱਕ summer ਉਹ job ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, and one of the men said to her, oh, I've got a job, but it's too risky for you. And when I asked her about it, he was basically going to ask her to smuggle drugs abroad. Oh my God. And she could not recognise the problem in that. She just thought, oh, summer job, ਮੈਨੂੰ holiday ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ fund ਕਰ. Yeah, she could have been sold. It's... I don't think the young people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, and ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਚੋਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ. We have to remember sometimes ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ. When someone's being brainwashed, the last thing they think they are being is brainwashed, right? Yeah, that's true. But it's like if someone got mental illness, the last thing he thinks is he's mentally ill. He thinks everyone else is mentally ill. That's right, yeah. So if someone is a victim of grooming, or if some girls out there watching the show and they're thinking, right, we're a victim of grooming, but we can't talk to our parents, who can they talk to? Okay. Locally, there'll be lots of charities and services. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ. ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ confidential service ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ. You can go to your doctor, you could go to your school mentor, you could go to charities. I mean, I'm talking about the Midlands. You've got lots of charities like there's Compass, there's Brook, there's youth workers, there's teachers. They're all trained and they would know about this problem. ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਕ ਰਹੇ ਆ ਇਸ problem ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ, you have to think about ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ victim. There's loads of other people. There's lots of other girls and you could potentially stop. Prevent a lot. Yeah, you could stop that chain somewhere. For a change, only one person is enough, to get the cogs going. So it's really important if you're afraid and you're worried and you're worried that something's going to happen to you that's dangerous. One classic symptom is you will be threatened. बहुत कुड़ियां ना इधर ना वैसी थोड़ी माँ पे. But that's just a tool.
It is. It's a That's tool. it. It's a tool to stop you from opening your from mouth. actually dobbing them in. That's right. Nimrata, thank you for coming. That's okay. Sorry about being short of your time. No, but no, next that's- time, I am at Hounslow Police Station with a very familiar Navdeep Verma, who you know, Inspector. Yes, absolutely. Sat Sri Akal ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, Navdeep Verma. And we have a guest, Inspector Duncan Evans, who's joined us to talk about a really important issue today. So welcome to the show. Thank you very much. ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ but because ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ and today's issue is really important because it affects our children who we have dreams for, who we have aspirations for, and in today's race of life where technology is moving at a fast pace, kids, whatever they're doing, parents probably sometimes don't have a clue what they're up to. We were born in a different era with a different set of technology, different set of mobile phones. Mobile phones, we had phones where you used to go, and if you got the number wrong, you had to put it down and dial the whole thing again. So, there's a manage because horsey gal. Then now you can no letters, you can just message on things like WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, TikTok. And in fact, most people get their information from these sources as opposed to news channels and newspapers, which have now become obsolete. However, with technology and its uses comes its ills and its dangers. So jidda technology vaddi jandi hai oda fayda ta hunda hai par ode naal khatre bhi hunde hai. And the dangers are that now criminals excessively use these fields and in fact ensnare children into the criminal activities, and that's today what we're going to talk about with our two guests up in the ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. So the essence of today's show is how to protect your kids essentially, and how to keep them safe and how to keep an eye on them, make sure that if they are caught up in any trouble, then how to get out of it. And that's what we'll be talking about. So, gentlemen, we often hear, well, over the past year, we've been hearing stuff about county lines. ਹਾਂਜੀ. Now, when I heard the phrase county lines, I just thought they were bordering lines that divide like Essex and East London, or, you know, it divides Berkshire and Heathrow. That's the line. I thought that's what it meant. But when I actually got to find out what it was, county lines, and it's a whole different thing. It involves drugs and smuggling and gangs. So please just expand on what county lines is for everyone at home. Definitely, Baji. With what you said is absolutely true, but the keystone there really is the involvement of young people and children. That's the key ingredient there. Now, Duncan obviously works in the National County Lines Coordination Centre. If I'm just to defer to you to go into more detail. Yeah, of course. So we look at county lines as the organised drug dealing. So in that organised drug dealing, distances are relevant. So a child could be taken 1 mile, or it could be 100 miles. And it's the associated exploitation and violence in that drug dealing from A to B that's called that county lines methodology. How do these gangs and drug dealers get in contact with our kids? Before, it used to hang around outside school during our time, and they'd probably come to approach kids from school, and you'd see the group of naughty kids, as essentially called naughty kids, and they'd be the ones involved in cigarettes and drugs and stuff like that, you know, level up. How do they contact kids nowadays? I mean, our kids are pretty secure. Schools are secure places. And, you know, how would somebody actually make the first step into that, and how are kids vulnerable? Yeah, it's a really good point, because Nav and I were speaking about it, and instead of the old days, as we call it, which is not that long ago, where you would walk along and walk home and someone would approach you, now with the use of technology, which can be a really good thing or can be a really negative thing depending on how it's used, young people are being targeted even sitting in their own home, and that could be via their mobile phones, it could be their PlayStations, their gaming consoles and things like that. So social media has played a big part in the communication for young people, right, but also allowing others to infiltrate that. And we give the example of Snapchat, and there are many other social media providers.
but a child who then can see their friends, other friends, and the communication on snap maps where you can find out with your location services where they are, has made it more of a, instead of being out and about and visually trying to recruit somebody, it could be very subtle, befriending them online. So that's a really key point to take from this, of that parents and carers to understand that although social media is a really good tool to communicate, it can be the other way if it's not used appropriately. That's important, I think. So, gangs, they use social media. So even the games that your kids play, the apps that we have, through channel communicate karte, right? They communicate with the kids, and they must start a conversation or even pretend to be their age sometimes. ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਣਦਾ ਤੇ slowly build up their trust ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਫਟ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨਾ to build up their trust and confidence ਹਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀਏ parents ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਖੋਲੋ we're not saying that to parents ਹਨਾ it's about understanding that these are the risks and understanding how to use the technology in a responsible manner. It's initially about having conversations. Hanji, bilkul. Sitting your kids down and having a conversation. So basically, ये जो जिरे drug dealer है, ये बच्चों का इस्तेमाल करते हैं कि आपा कहाँ इन्हें supply करने drugs. इन्हें बच्चों ने छोड़ी ना कल कितना कर दे कि तुसी सोचते सारे बच्चे तो स्कूल तो आके घर आऊँगा. ये via apps, via जो phones है, via your iPads, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਐਨੋਨਿਮਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਹਮੂਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ essentially it is grooming because they pretend to be your friend they pretend like we can help you and kids sometimes have financial problems they have trouble at home or they're going through a tough time and they need someone to talk to and they feel they can't talk to their parents and I think this is where it all stems from ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੁਛ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੋਸਤੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ are offering something which you might be constraining on. That doesn't mean that you open the floodgates and open your bank and say take what you want but to the kids that's not happening right but the fact is that it's essential for you to sit down and have that conversation with your child and to tell them look initially I think that people shouldn't be contacting you like that. If they do, they should be telling you. But once again, it's something you have to have the conversation at home. If that's off limits or off bar, then you're sort of leaving yourself open for these guys, vultures really, to sort of come in and pick off. One thing I really want to know, Don, is this. Why are drug users using kids? Why are they targeting kids? Why don't they just use their own aged males? Why especially is it kids that they want to involve? It's a really interesting point because they want to distance themselves from any of the drugs. They want to distance themselves from the point of arrest. And our young people, they're very loving and caring and trusting, and they are naturally naive because we want our young people to be naive, they're children. But they want to, the drug dealers, the organised networks, they want to take advantage of that, and they'd much rather see the child move the drugs, take all the risk, while they sit at home and take all the reward. Because the county lines piece around drug dealing is all about money. It's all about making money. Right. And if they lose that child, if that child gets arrested, they just go and get another child again. So that's why it's important to not just empower parents and carers, but also empower young people and also policing. As we evolve to turn around and say, not every child that we come across is going to be in a negative way, is going to be bad. And also to treat the child as a victim first, a child first, a victim first, and then investigate. And I think these are three big changes that we are seeing in over the last few years. It's important that so kids often you do recognise that they're victims. And it's not essentially right. We're going to grab a kid and put them inside. That's it. You're done. Career over. Life over. Edda thodi hai kyunki there's two terminology. Ek hai CSE, which is child sexual exploitation, child criminal exploitation. We recognize that they are victims. They need support. And following up on Duncan's point, jidho kende ke chal ek bachcha giraftar ho gaya, chal dusra par liye. What you have to understand is these criminals are very manipulative. They'll say ke chal main tera yaar dost banda koi tenu samajhda nahi, and then
a classic example, they'll start off them, chal, try a little bit of weed, है ना? Hafte baad thoja kar de, and then after about 4 or 5 weeks, chal, paise kar Punjab pond. What, you think that was a free lunch? No, chal, paise kar. I haven't got any money. Wait a minute, chal, now you have to pay that debt off. Kuch karna paina. And that could be anything. And with Duncan's point, if they get arrested and they find another kid, well, that young person's been arrested, have the drugs seized off them and everything else, but you got arrested, you lost my drugs, you owe me more money now. Drug debt. And it's called a drug debt. Yeah. Online, we talk about various different apps, and one particular that we've discussed is Telegram, which is a Russian-owned app. Yeah. It's a secure social media app where it cannot really be infiltrated either by the police or by, say, parents trying to log in. And that's a form of communication between people. That's predominantly used by adults. And I know we're going to have an icon on the video. Yeah, of course. Yeah, but if we, when we talk about Telegram, it's if your child has Telegram as an app, that is a sign. That's an alarm bell. That is an alarm bell, yeah, definitely. So ਜਿਹੜੀ Telegram ਦੀ app ਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹ ਐਪ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ there's no reason why a kid should be having Telegram on their app. Also a lot kids use Snapchat a lot. Yeah. They use Snapchat a lot. So you know adults less, but kids use Snapchat a lot because there are disappearing messages and all of that. So Snapchat is another one that's frequently used. And like Duncan said, you know, you want to switch off the location services. Yes. So you don't have to switch it off for your phone, you can switch it off for that specific app. Yeah. So take location services, kids out there, you want to switch off your location services for Snapchat because you don't want people knowing where you are. So it's quite simple. And you don't want to give anyone your location away. And just remember this, friends can see your location as well. So thank you very much, guys. Thank you for the time you've given us today. Anytime. Thank you for the information. Love to have you on the show again. Yeah. And look forward to talking to you again. Please, like you do now, you know, and I'm going to keep us up to date with new information and new stuff. And it's great to talk to, you know, get your message out there to the community, to the wider community. In the meantime, I'd say stay safe. And from us, everyone, have a good evening. Silence, Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. Bye. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert.